We'll get started. If you need a thick cushion, use a thick cushion if you need. Dumbo Jode Deji Shebo Dumbo Yanda Sobe Sanje Rebo Dansha Su Dembo Wara Shebo Jide Jiwu Juwe Kalu Jubo Lada Meba Lada Mena Dumbo Sanje Chum Peje Wo Shaja Tubo Lo Chate Lo Chudu Jazu Chewo Dumbo Jode Deji Shebo Jomba Yanda Sobe Sanje Riba Dan Shazu Demba Demarashi Dede Jemba Jivu Duve Kalo Jurba Lana Meba Lana Idumba Sanje Jomde Debe Jewa Shaja Tuba La Chaze Lo Jodo Jazu Che Odumbo Jomde Deji Jebo Rajomba Yanda Lobe Sanje Bada Shazu Devara Sheba Jide Jemba Jivu Duve Kalo Jur Lana Meba Lada Menam Ji Jemba Sanje Jomde Bejewa Shaja Tuba La Chaze Jodu Jazu Jewo Gaze Gaje Zo Saje Nela Gomba Dubo Ne Gane Jide Dena Choche Yeba Jula Cha Zelo Nanda Boma Chodo Zazao Ishe Jazo Seji Lumbo Ra Draba Jide Zona Lame Gombo Juni Jula Cha Zelo Senjo Deba Trime Dave Sendo Trawa Jula Cha Zelo Dede Juna Siba Suna Yame Cheji Jula Cha Zelo Gombo Tuji Jedeba Tamji Kembe Jamba Bo Sona Yede Yazu Deshin Shela Cha Zelo Dabe Deja Trewa Kewe Nyezo Ledro She Chido Dendo Juju Shinju Chula Cha Zelo Trone Trove Laba Dala Rabu Ne Shige Damba Yuden Gendu Loya Cha Zelo Biba Chia Meja Yewa Busum Zoba Rangi Sene Yozo De Tene Sanje Temba Rama Ravi Mameda Gyuma Seba Jurda Melon Loda Dindabu Duji Chuna Lidar Ta Sona Di Tamji Seba Yi Goba Tune Genge Rada Gada Nada Chive Latu Le Sibe So Gawa Drawara Jo To the founder, the endowed transcendent this world. Each of the gods and beings to you, and now transcend, destroying the world's confidence, spirit and shine. How much you the causes and go for refuge. One is the same like the first one. These causes which if you would rise and prostrate, with your eyes, one spring pure, with resolution and full of wondering if that's or what you might prostrate. With this supreme science, face like the spots, color like gold, speak like prostrate. You are reminded of your wrong time, incomparably wise, you are prostrate. The Savior of the great flesh, how much we feel the merit of the qualities of past ocean. Do you, the one who possesses prostrate? The purity which makes so great in inspection, the virtue which treats my life among the others, who I went out to supply the right of those who live for the raven, also about the image,
qualified realization who are devoted to the moral precepts, you, the sublime community, and in your virtue are prosperous. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. Is there a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud? See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the world faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Baba Gujo Soma Cha Zelo Dige Dagi Toba Duje Na Chomden De Jabu Chago Bombo Rela Gelongi Gendu Chembo Da Chanju Sembe Gendu Chembo Kawa Jido Jode De Tse Chomden De Samo Nawa She Cheje Nandage Denge Zela Nyobara Jozo Yang Di Tse Chanju Semba Semba Paba jere se wanju shera je paru do chimba samo jeba nila nambara taje bumbo peda laya rashi je tombara namba tau tene saki ki tu tsedan demba sheri anju semba semba jembo paba jere se wanju la tige je mezo riji ku kala la shera ge paru Cheba cheba deba de jeda la barja de ge je peba da janju semba semba paba jere ze wanju ge seda demba shari da de bola de ge je mezo shari pu rije bomo ala la shara ge paru do chemba samo cheba cheba deba de jara namba tawa chat kumbo ngabo de da la ya ra je topara namba ya namba jesu tau tu tongba tongba ye su 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 le tongba ni xe ma ye tongba ni le jiang su xe ma ye te xe do tsowa da du xe da du chi da nambara xe ba na tongba chari bu de da ju da je tongba ni de tsi ni me ba ma je ba ma ga Chima me ba chima da chiwa me ba kao me ba u chari bu de da wa na toba ni na su me tsowa me du je me na ba she ba mi me na wa me na me che me lu me yi me su me cha me che me ro me ri che me do mi je ka me ba ne yi je ka me yi je ka me ka je ba do yam Mariba me, mariba seba me, gaji sebe bado yang medo deshi. Dunge wadang kunju wadang gobadang lame yi me toba me, mato bayang medo shari. Ana janju semba na toba me be chir je baru doje. Tenje ne de semla teba meje traba me de chinje lolo shindo de jange le debe tar tuzu do nambara shube sanje tamje jan shero je baru do chimba la tene lana yanda ba zobe janju do ngombara zoba sanje so Heda wana shera je baru do Nga riba chimbu nga lana mebe nga minyamba da nyambe nga dunge tamche rabu shewara chebe mizu be na denbar sheba shade shera je baru do nga meba teya tha gade bara san gade buddhi yeso Cherebu janju semba chembo teta sheraje paru do chemba samo la labar tene chumden de tengen ze tele shede janju semba chembo paba chereze wonchu leso she chawa chene leso rigi pu tete shinu tete shinde chedera Chemba shindu shera je baru do chemba samola chebara chade de je sheba namya jesu yira Shumde dege je ka tsene tseda demba shere da de bodha janju semba Baba jere ze wanchu dan tamje dan dembe koro de da dan hada mi dan hama Tesa jebe jede yira de chonde de je sumba Gomba de o
Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahatattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature. Then, to the inspiration of the Buddha, the Venerable Shantideva spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahatattva, saying, how should those of good family learn wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shantideva, saying, O Shantideva, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, as analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, character formations, and consciousness are all empty. All phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes and no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all Bodhisattvas hold of the wisdom gone beyond. Because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas that dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete right. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, can be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed Tayata. O Shariputra, this is how a Bodhisattva, Mahasattva, should learn the profound wisdom gone beyond. Within the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world is of God, men and they gods and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 몰랐어. 아주 된가서. 나한테 사포고 그랬지. 아니요, 진짜티 따라서 밥생이 준주스. 자세 전부 시월라 때에 준주스. 이 차대요. 세단다 자세 주발로 주바서도. 아니 당 수수비 루가 예숨. 다 루가 예숨체 이 나네 저 일이 줘봐 저 지금 냠슬라에 걸어 숨고요래서 Okay, now, today we return to the way of the Bodhisattva, our Thursday lesson. Today is Thursday, and the way of the Bodhisattva was composed by the illustrious Shantideva. The way of the Bodhisattva is a way that is entered through activities of body, speech, and mind, and principle of these three, principally mentally. 야, 당 오마 트랑도 남을 랍 손예서의 냠용 토네. 아니 저번에 제약이 숭샤바디 벨라체네 다당 알아서다 디나신체 냠소 내 투야 여봐. 냠소 랑고 여봐. 냠소 랑바이나 아니 다 고주 또 받겨와나 신가줄래 제 여봐. 대대인데 다 준죽성에디 자세지 뭐 시원한 화랑기 아니 미세치기 냠래 이만이마게 냠내 되서 아니 가도 막 숭샤바지래
아니 숨이 샤바들은 완전히 도선 보선 제 냠내 제네 아니 양 먼저 티나시 아니 당자 줘발라 랍네 아니 먼저 다 랑게 되는 탐지 루투바 미디르 동에 탐지 세투바 이게 보고 요래 손스 as adepts in the past have, and following the lessons laid down in speech by those adepts? Should we follow accordingly, such that our practices are consistent with those of the adepts of the past? We too will develop the very same insights and realization that they have. Shantideva, he himself, spoke thus, laying down what is this text based upon his own experience day by day as he lived his life. As is said here, it is a way that is entered in upon verbally, physically, mentally, and when we engage in trainings consistent with the way of the Bodhisattva, then our every wish we will achieve, and every pain we will dispel. 뭐야 알아도 되게 딱 배다 가서 렉처 시에서 렉처 시에서는 지소나라 가서 딱 거기 그 라마이네자 본보이네자 그 렉처 시에 조금 렉처 시도 좀 뭐 자와 개발제 하는 수수비 직 자고 남선 직 시기로 다 취시에서 돼 렉처 시에서부터 직발은 말에 니 바로 개발 친구 열에서 Ordinarily, significant individuals do leave words of wisdom, eloquent expressions, proverbs, the lessons of dharma differ from such conventional words of wisdom. 다 취시에서도 취신이 이바이네다 취신이 이바이네 수수 시험하게 팽게 말에 가다 시에 꾸누 아니 직 파게 취시에 대한 시행을 팽게 삼바 꾸누도 인지미지 거라 아니 시두 고다 가다 수수기 냠뇽 여바 수수게 담보지 그 취고 돌아야 즉스 보다기 냠뇽사 안티네 밀 취시에 고야 취신이 도대네 되게 직 상고래서 최년이 보이나요? 아니 그런 최년이 아니 직파게 미파종 걸로 가르시에 두고도에 콜라게 마시에 콜라시에 답시 가리도에 아니 거기 싸워도 그 미마시에 싸워 가르시기도에 데이터네 녀야 말했어 같이서 고 최년이 보이나요? 오꾸는 최년고야 꾸는데 아니 직 시행을 펴봐 랑기 라주기 셈 듀와 대대치 꾸는 예발도 거래서 The exchange of dharma requires more than mere knowledge. Mere intellectual understanding is insufficient for it. Necessary to it is the wish to be of service to others, an altruistic intent, and experiences derived from dharma that had as reason for its undertaking the welfare of others. And this from the standpoint of the individual who would utter dharma, and for the listener
the audience, they too, required of them too, is the intention which is refined and not limited to an evaluation of the speaker for finding out whether or not they're presenting new information to me. What is the extent of their knowledge, not a mere evaluation of the speaker for mere knowledge either. The listener too has a refined intention to listen for the well-being of others and in order to subdue their own mind. 마티나 가와 퉁구미데 마틴바티데 포툼바 소고야 오 다체 니시 생디 베데지 거라서 간다 최 시에바다 수수기 좁아니 부디 배 간다 툼바 써야지 오 데데지 니 섬군다는 년바이나 아니 최 년바가 거의 최고요 그래서 나중에 최세긴 연바이나 근데 수수기균 바로 미기균 가르균 동그래 다 미기 파주고 고수 좁아 열어 좁아게 아니 뭐 좁아게 남 좁아도 파티 좁아 데려다 스틸 좁아도 뭐트 뭐트로 티체나 저런 좁아디 되는 기분이 녀바를 티체는 레버를 상하라서 뭐트 오르와 어예 디나신 얘기야 아니 최파지 세교 신이 세제기 최대다 수수비 고승비 좁아 쌤 삼로 따다디 아니 저 tumba 고고 tumba 소토가 tum구미드는 야고 tum베트베 겐카르 디바세 tumba 요한 어디에 제서나 아니 최근에 고바 추고 요래서 The individual teaching Dharma must have a view of the perils faced by the audience, be positioned to discern what are the disadvantages found in the audience's behaviors of body, speech, and mind, and would have a view to how to rectify those. And the listener, the audience, would be receptive to what would be learned, the information that is gleaned, the lessons learned, in such a way that those lessons can be put to use to rectify what are inadequacies in one's behavior, in an effort to make one's behaviors consistent with the lessons one has learned. 제가 배인도 최신에 있네다 최근에 있나요? 도모 꿀ung 줘봐세. 아주 최근에 무슨 년 봐세. 아니 다만 예차에 최디 아니 시엔라 페베시도 오아치 거야. 어디지 중국 조숨 요래스 최신에 중국 조숨 요래 최년에 중국 조숨도 요래스. For the instructor, for the listener, for both begin refining their intention. This is the beginning, and in the middle, one listens and one instructs. And then in the end, following the listening and instruction, then one dedicates the activity to the well-being of others. These are the activities in the beginning, the middle, and in the conclusion. They apply to both the instructor and the listener. 어예, 그냥 저 수술을 내바지 송제 소자로지. 세 고고 요바이나 곧뭐 내바지니 이바 무엇이 맞지 당고. 아니 곧 내바지 유도 딱고 곧 내바들 송겹 지야지도 시행이 봐준 것도 매바 속으로 와.
아니 반에 봐줘 세 거야 두지를 주면 고 세자기 다보고 배당 가서 소자니 두간으로 지바이나 안 두간데 고 사람 뇌찌기 요바 하고 하지 안 뇌찌기 요바 하고 있는데 콜라 콘도 chen 안 콘도 고는 랑 그리고 센조가 사바께 아니 센조가 사바께 사도 아니 뭐시 세게 봐세 사도 아니 타고 시되면 딱이도 하지 아니 시사도 나오다 시사도 다 메뉴 말에 다 릭송 삼로 마망고 땅게 도와스 대나시 최년도야 하고 최년야디 고통의 년과한테 랑게 셈비 유모디게 봐 세게 여봐 유모디게 뭐주지 유모디게 세더니 유모디게 뭐주 유모 뭐주서도 유모들라 아니 봐 갑대 자 이거 뭐지 최년바되게 유모 무엇이 유모 돼야지 아니 제마 최년사도 아니 랑게 냐면 봐 봐는데 아니 배치 제가 이해서 가고 보면 되게 상고를 해서 When in self-defense or self-protection, one identifies the source of danger, another organism, take a mosquito, for instance, which is dangerous and which may harm one. First, the identification is made of this organism as being the danger. Then one responds with their own hostility and the desire to eradicate it. And this is the preparation for the actual execution of taking the life of that organism. And then afterwards, one reviews to confirm that in fact it has been killed. And in this event, there are many steps involved, aren't there? And there are too when listening to Dharma. That first one identifies afflicted minds, klesha, as that which would be eliminated through the confrontation in the middle part, the application of antidotes for the elimination of klesha, which then in the end, in conclusion, when it has occurred, is cause for celebration of the actual practice in the middle part. 세다 근데 인도다 먼저 당가 준주 얘기였어요. 준주 얘기도 잡아 당고 차와 당고지 꾸룽 붙여가지고 꾸룽 다 준주 얘기 메디도 다 꾸룽 간데스 고그래서도 다 자주 셈지 심바스 자주 셈지 심바스인데 고고요. 제가 자주 셈지 심바스도 랑게 최년야기 고바디 아니 시엔라 페야 아니 시행기 동에 세투야 시행을 겹투야 된대지기 뇌바지 토비아지기 치도라 다 준주디 얘기요래서 제가 꾸룽디 시행 동에를 겹데 대화다 된대 사바 된대지 거네 아니 다뭐 예배 꾸룽디 당고 해서 So too, now as we listen to the way of the Bodhisattva, our first activity would be to refine our intention. And how would the intention of a listener to the way of the Bodhisattva be refined? It would be refined to be conjoined with bodhicitta, led by bodhicitta. The purpose of listening to the way of the Bodhisattva is the well-being, the welfare of others. It is to dispel the pains known to others, to protect others. To this end, I
listen to the way of the Bodhisattva in order to protect others, to dispel their pain, to bring them well-being. This is my purpose and my refined intention. 뭐야, 세상다 굴롱 뒤면은 신 동에 타다를 겹투에다 아니 대화도 대마 세계 삼배 삼바디 매나 아니 주주 얘기 뒤적고 지금 말해서 Where this is lacking, where the intention to dispel all pains of all others, where the intention to endow with contentment all others is absent, one is not a listener to the way of the Bodhisattva authentically. 아야 굴롱도 들바지 다 주주 얘기 거야기 도마 삼모단다 굴롱도 들바지 다 도마 얘도 잠바 다 먼저 주주 얘도 당고 퇴바 삼바 오바스 주주 얘를 받는 대신 용거레스 대단한 퇴배 가도라 다 치유라는 파게 저 가리 표고 여바 있나요 퇴바티 자 랑기 동해 계약이 유 니몰라 카텔로 로투바 대화 용약이 유 아니 그 개와라 저투바 다 뒤지미지 거래서 This is the refinement of the intention. This is a thought process underlying the listening to the way of the Bodhisattva. And when one listens to the way of the Bodhisattva, it is a listening of study and contemplation and cultivation in this order. And whenever one is studying whatever it is, it would be study in order to confront afflicted minds, klesha, that are cause of all pains known to one. And it would be in order to make that study the cause for all well-being that may come from such study. 다 퇴바디 먼저 샘기 딱 샘기 퇴바디 2주 나왔다 똑바로 최종국 셰럽스기도 최종국 셰럽스기도 똑바로 똑바로 2주 나 2주 우리 등는 2주 생기와 제가 2주 나와요 어디 최종국 셰럽스 다 최종국 셰럽 퇴바디 아니 랑게 셈라 마제바 체네 양교 템바이기가 템바이기 당연히 뒤쳐서 뒤들으셔야 돼 레벨선 템바이기 연도 제바이기 제바 템바이한다스 템바이한다스 제바스 그래 템바이기 알았어 다 템베 된디 아니 랑게 셈다 퉁기 되면도 셈다 마투마 가르치는 투마 가르도 제바 체연도 아니 곰중 세상다 세상 곰순디 뭐 해서 Contemplation is mental activity. Contemplation is the mental activity that gives rise to the wisdom that follows from listening. The listening informs what becomes correct assumption on the part of the listener. And when that correct assumption is reviewed repeatedly through the power of recall, through memory, when that process then gives rise to valid recollection, it produces inferential valid cognition.
And then this inference may be the basis for an evaluation and review of one's activities to see whether these activities are consistent with what has been inferentially known. And this gives rise to, and this is the process of cultivation. 다 되네 무시 여바도 사도다 타마 다 되네 담보 퇴바선데 맞제바 제바지도 그 한게 섬도 제도 공주고 요와께 근데 요와이나 아니 제마 탈라다 얘기 들은 제베 내가디 야보 총수 섬에 더고 아니 뭐하지 시엔라 다 베랑라 시엔 대화 타다 가자다 산지 고반토발 뭐와서 그런 조장을 뭐와서 그러와 심제 탐지 동행의 쪽 통해 대화 탐지도 내가 소통 얘기하는 산지 고방 어디 토비하게 유 아니 딜레 유바 쇼 지나는 뭐 같이 해들 해서 When this process of study and contemplation involving recollection to an inference, which may then be used and applied to one's mind in a process of cultivation. In the end, following all of this, when one can review the very process and conclude this was an effort well undertaken and is cause for celebration. And when one celebrates and dedicates the activities all to complete and perfect enlightened state, which brings about the well-being of all sentient life and endows all life with well-being. The conclusion is the dedication that would transform the activity into the cause for all of this. 그러다 이제 니니는 되게 삼로꾸로 통다 파송 드리고 해요 말왔다 최니니는 통다 파송이 자와 되게 상관을 해서 그렇지. So in ordinary words of wisdom from others that are not dharma, all three of these components haven't got to be involved, but in an exchange of dharma, all three must be present. 모두 시다들 우리다 맞아 드린 간다 문도 최시도 오지. 어디들 다 인도자만 가져다 최무시 예배 가도라 다 가리어레스나 당가람도 셈게나라 최 퇴바 지마도야 퇴베 된디 삼중기 냐마도야 아니 퇴바다 삼바 제베디 공중기 랑이 줄라 자르마시마 제바디 아니 수이 제바레서 니모 세디 아 니모 남샤딘 제바레서 That this has been a roundabout sort of prelude. And during it, as one listens to such a preamble, as one does, when one finds that one isn't actually able to listen carefully, or finds that what one has heard, one isn't able to recall successfully, or what is recalled can't be applied successfully. What is causing the interference are afflicted minds, klesha. 뭐야 다 근데 인도 다 니모 남샤디 다 뭐셔고 니모 뭐셔고 그 전부 인도 다 니모 뭐셔발라야 아무 셈바 심중기 그다음 남샤디 직랑게 뭐 쳐봐지 맞으나 아니 니모 그 데레 이 방자를 딜랑자를 남사 예투야 매워 인도 아니 가진 것도 다 죄주고 뒤바로 방향 가도 되나 아 셈심주고 남샤디 대시 잡아서 해서
presenting the mental afflictions, klesha, is important in the process of identifying afflicted minds, klesha. The presentation of primary consciousnesses and derivative mental states, minds, and mental factors is important to the identification of afflicted minds, klesha. For afflicted minds must be recognized as perilous. There must be a discovery of their peril and a discovery of how there are practices that one would adopt and practices that one would then reject. And so the importance here, while we are in the 4th chapter on conscientiousness in the way of the Bodhisattva, the importance too here of a presentation of mental afflictions. 근데 샘다 근데 저 샘 직세 아니 샘디 코르텔 샘중스 아니 샘중들이야 다 장가도 제가 망고 유배는 단다 영도 용수 다 원박에 샘중 장가 제도하시는 샘중가 주사직 장가 제가 손으로서 Of the mind is the model of primary consciousness with derivative cognitive states. It is presentation drawn from the Abhidharma, and in the Abhidharma, the derivative cognitive states, these mental factors, are numbered 51 kinds. 아 샘중 뭐 주사직 나라 장가 된지 예사를 가는 샘중 주사직 장가 나 Yes, that is. 여와 주지세 가로 가는 요다 주중에 주복이 대비스다 주중에 나긴다 군동아 유명하세 샘중가 군동가세 대비다 어디 됐다 샘도 샘중을 개발했어 장가 진짜긴다 곧 싸움 있어 샘중은 너무 통이 있어 너무 이게 샘중 없이 자지 뭐 꾸미는 집에 샘중 아직 리스트도 다 죽으면라 애들 죽고 조직도 아주 대치는도 대치는도 지금 재미도 많지 말점이다 근데 좀 되게 좀 아니 칸가 되게 봤어야 돼. 라체다. Less. 아무 군동아스. Uh-huh. 군동아세. 얘네 용행아세. 아니 겨와 주지세. 군동아 겨와 주지세. 아니 얘네 겨와 주지가 산유고 예유이슈 신주시스 어디서나. And the 51 mental factors begin with the 5 omnipresent mental factors, followed by the 5 mental factors with a determinate object, followed by the 11 virtuous mental factors, followed by the 6 root afflictions, followed by the 20 secondary afflictions, and followed by
the final four changeable mental factors. 됐다. 가슴 중업주 사직다 셈 조들라 셈 직체 아니 셈 직이 코르돌다 셈 되기 자와체인데 아니 셈 중업주 사직이 하고 셈 코라 코르도 예바도 들어보니 셈 가war레는 셈중 예바도 용용고니 셈 중아요 군중아 저와 군중아 보디 다셈 가war레 바이는 디 코르도 고 용고고요 셈 내가 맞지는 마도 저 제재 강갈 군중아들이 거래서 The 51 mental factors are derivative cognitive states accompanying principal primary conscious states. Any conscious state will be attended to by, will have present along with it mental factors, and necessarily present and associated with any primary consciousness, whatever the conscious event is, always present necessarily will be the 5 omnipresent mental factors. 거의 나한테 쌤이 다 심중과 비슷하게 다들 말을 해서 당하면 그건 잘 말, 다들 못 하지. 버스 코랑 당어도 한다지 줘대요. 다다 가서 줘야 된다다 계산 잔유 툭 제시 가도 줘대요. 근데 이제 좀 따지랑 간단한 거 안 주고 다 쌤다 쌤주고 남샤서 다안 줘. 수술라 미수 수술라 치 공부당 나게 쌤스 니요. 난 쌤요 쌤 될라야 아니 쌤 아니 쌤이 관제 첼레 차네 쌤중스 오 된대가 남샤디 아니 다 가랑도 쌤 가와 예바인다 다디 코도 쌤주고 되게 예바 쌤다 쌤주고 남샤 되리제다 공부들라 다 고라 공부 고라 대세 로스 아니 쌤들라 쌤 고라게는 쌤다 쌤중스 대세 두스니요 레소스 Just now, to go through the 51 mental factors would take more time than we have to allow for it. So, and we're in the process now of studying 6 root mental afflictions. But minds and mental factors, primary conscious states with derivative cognitive states. These follow as a presentation from the distinction or classification of a person into physical aggregates that are external and an internal mind. And the mind is composed by primary conscious state accompanied by mental factors which determine the functioning of the conscious state. These mental factors will always be accompanying a primary consciousness. The physical aggregate is a different topic, different kind. Here, consideration now of the internal mind involves the presentation of primary consciousnesses and derivative cognitive states. 뭐야, 짱아저 되게 다 남시에다가 차샤바는 남시에다가 먼저 투셔로 공연 남시에 가지 디가라 이지 시바스 투용으로 제가 딱 어디라야 아니 고 공연 남시에 코란 라야 차와더라바
Tenashi semjula yang chawa da raba. Oda tende namsha digi pe kechimbo yore songs. Primary consciousnesses are of 6 kinds. 5 primary synth consciousnesses, and the additional 1 mental consciousness, and the 5 sensory consciousnesses range from coarser to subtler, and so too do the accompanying mental factors range from coarser to subtler states. Da pena da ombo dioro sheba tuyoro migi sheba na sheba ju lu sheba. Tango migi sheba. Tabula tsumba inas ane charani Quran nalo charani kandis chigi bes na. Pena ngazo dirwa migi sheba tabula tsumba ina ngarazo anda subu dewo yimba. Misumbo yimba kapsirito sumbo yimba kapsuda migi mishi jorwa dir rabar. Tangazo chiwe kapla mishi jor. Di tabu. 어딘데 제가 열어서 Primary consciousnesses and accompanying mental factors as a presentation is very important. And the 5 sensory consciousnesses of vision and audition, olfaction, and the rest of these, let us take vision as an illustration where we can find what would be the range from coarser to subtler visual consciousnesses. How would you describe coarse versus subtle visual consciousness? During the healthy living state of the body, the ordinary visual consciousness is the coarser visual consciousness. Near death, visual consciousness will move into subtler visual consciousness. 야, 테나시 수 고티아로 침바 땅이나 배다 니마직나 말아서 니샤 주주비 섭지 나라 아니 말아서 니 쿠베 내가지 아니 니 세베 내가 니어 뭐에서 데레 니 세베 내가 무슨 저 이라고 니 쿠베 내가 무슨 데레 니 세베 내가 무슨 데스라고 제가 말니 데스라고 어디를 타라요 그래서 And to clarify further, during any day of 24 hours, part of which is spent sleeping, part of which is spent waking, the mental consciousness during waking hours is the coarser mental consciousness. The mental consciousness during sleep is the subtler mental consciousness. 니 파도 니 쿠베 내가 쿠란을 차샤와 있나야 니람 땅에 내가 없어 니람 마당에 내가 셈니어 어쨌든 니람 마당에 니 투부 쿠베 하고 니 셈지 차와 아니 니 쿠부 쿠다 니 니람 땅도 셈데스 라르치 라바 어디에 켜봐 요래서 And a step further, in sleep,
mental consciousness is of two further kinds. The mental consciousness involved in dreaming state and the mental consciousness in non-dreaming state. There are those two as well. And the non-dreaming sleep state of mental consciousness is the subtler of the two. The mental consciousness during dream state, the coarser. 세상 텔레비전 나가서 곰잡스도 띵이진 부부레스 띵이진 부부레 곰잡으레스도 세상 곰잡에디 나 거기 미과 라과요 여기 셰바 라과도 좋파 가기 차와도 주 랭기 칠 아니 제맛 샘 라과 가기 차로 당기 칠 아니 띵게도 두고 요래서 And in meditative states, the objective is to accomplish samadhi. To accomplish samadhi, meditation is necessary. An object of awareness is adopted, and through it, gradually, coarser conscious states are eliminated, and subtler conscious states are activated. 땅아서 되게 집하게 취업나는데 대시 때문에 잡아이나 아니 가서다 샘들에 가서 되베샘 라파스 되베샘 딜레 차와 수기샘 안 딜레 차와 수맥샘 어다 띵이 진들고 야 가서 타야 저야면 어디서 고민을 좀 받는데 열에서 내가 줄루가 막 찍고 열어서 Generally speaking, departing from explanations of dharma common to many traditions, the coarsest mental consciousnesses are desirous mental consciousnesses of the desire realm. Subtler than these are consciousnesses of the form realm. Subtler than these yet are consciousnesses of the formless realm. And there's no end to the stages across these and the heights. 나가서다 컴숨스 되베 수지 수메 디양 셈 차라그 메토드 샤기어레스 라과 셈 라과 베제 땅에서 되벌세 되네 차 삼로 땅에들 수지 되네 차모 땅에들 수메스 안 루버터 땅에 지구여레스 And thus, organization into three realms, desire realm, form realm, and formless realm, follows distinctions in consciousness from coarser to subtler, the coarsest conscious states being those which are desirous in the desire realm, subtler those of the form realm, and subtler yet those of the formless realm. 지단 셈 차라그 남샤디 하장 망보였다. 지단 나도 다 낭바이나 나 라메기 로네니 나다 나 라메기 라 지금 람기를 바시도 잠바 아니 셈 차라그 바샤다 직 아니야 지파게 티버 투모와 고랑이야 셈 차라도 직 양 빼는 것도 줄로 있는 다 빼는 것도 줄로 참 제바이나야 지나 투모와 아니 셈 차라가 나를 봐 되게 뭐 망고시야 열에서
the presentations of conscious states in a range, in the spectrum from coarse to subtler, are many. Among the Buddhists, in the presentation of the highest unexcelled Yoga Tantra, there is there too such a spectrum of coarse consciousness to subtle consciousness. And within the common vehicles of the Buddhist, there too the spectrum of coarse to subtle, and even shared among Buddhists and non-Buddhists alike, a spectrum of consciousness from coarse to subtle. Oh, that nga lame to is it to shape ina. But lung charak. Lung sim korang pensa lung chawa da rabe gejini sim charak rimba shape ko resos. Within the unexcelled highest Yoga Tantra, the presentation of the spectrum consciousness from coarse to subtle follows from the situation of the mind, situating of the mind upon the moving winds. The moving winds are the very site where is conscious mind. And so the spectrum of conscious from coarse to subtle follows from the spectrum of moving winds themselves from coarse to subtle. Oh, the tomorrow on the shape ina, but the party people to shape ina. Lodi was seen the and then was it the way na Lorapa was it Kabuina Lor Trava, the Dignamsha shake resource. In the among Buddhists, the common vehicle of the prajna paramita involves the spectrum of consciousness, coarse to subtle, following from the identification of objects that are more readily recognized, which give rise then to coarser conscious states, to the objects that are more difficult to recognize, which give rise to then the subtler conscious states. Oh, that I don't go Koran is yet out of Chebaina. Look, Semdi, almost Zimbala Tensona, almost Zimbala Tensona, and Sheba Rapace, almost Zimbala Matebacala, and Sheba Thomas, or the little resource. The spectrum, according to the Abhidharma, of course, the subtle consciousnesses follows from the definition of a coarse consciousness as that which is based on a form, and of a subtle consciousness as any that is not based upon a form. Oh, that
옹볼 수진발라 땜바다 마데베 차라 이나양 다들 디가라 보고 로디기 유 참모 고주고 쳐가올라 이게 요나 안 담대고 고시바 차 아니 그거 유 미고 로 유디 뭐유아 바다 미기 통하여 암조 고야요 지 옹봉하기 유를 여바이나 아니 락바스 어디 드시고 그래서这是的，你公嘛当去把哇， 고마도 지바라 해내고 유유 차네 아니 시바 타라 제발 시고 다다 강 시바 지바라 this the form-based consciousness and the consciousness that is not form-based, these two describe two the objects of awareness, where the object of awareness is a very hidden phenomenon, and then the comprehending consciousness is a subtle consciousness, where the object is a manifest object, manifestly apparent to sense faculties, then the consciousness produced is a coarse consciousness. 세상에 유 차라 그러나 때나 유 미게디 미다고도 공부니도 다음에 봐도 들릴 미백이 셰바도 셰바카라 참모차다 아무서 아치기 유면도로 아니지 밖에 중앙라 소바다 아니지 수수기 치기 공부 유도 샤르데 얘기도 유도가 셰바라파스 어디에 뭐 저기 그래서 The objects such as impermanence, emptiness, anatma, the absence of self, conscious awareness of these are subtle conscious states. Conscious awareness of external objects such as flowers or principal constitutive elements, any external objects. Conscious awareness of these is conscious awareness of coarse consciousnesses. 이 셈한테 되게 차라 여반 망신 아니 셈줄라야 차라들이 잘해 잘 걸어서 And just as there is the range coarse to subtle in primary consciousnesses, there is to range coarse to subtle of derivative cognitive states, mental factors. 세다 셈줄도 차샤기나 다 셈줄도 차샤기나 어서 셈줄 빼나 셈줄라 가장 어서 셈줄이 여시디 셈줄서라 소화대도 다뉴숨 소화대와 소화동이 소화 다뉴스 다티 이제amba 소화대와 다 방위니부디 라게 뭐 바게 뭐신 대와 이르사네 라바 소화 다뉴디 is 권이 저 되돌을 잡아 차오 어디에 자라요 그래서 Now, to take one mental factor to illustrate this, we may take the derivative cognitive state of sensation, feeling, which may be pleasant, unpleasant, or neither. Pleasant, unpleasant, or neither. Pleasant and unpleasant sensation
are more readily recognized, and they are therefore coarser mental, coarser derivative cognitive states. Whereas neither pleasant nor unpleasant sensation is not so readily recognized and is therefore the subtler derivative cognitive state. 남샤 제야라 니마 지금 직 수수고 초와 대두 미지기 초외기 대두도 하장 저와 첨부 요래 아니 고쳐 보시라 개심을 해서 In this range of force to subtle in conscious states hasn't got to be emphasized for its importance to practice dharma or to the study of the way of the Bodhisattva. No need to mention explicitly its importance to that. Its importance is found too in any ordinary activities too, because the range in the conscious state, of course, to subtle, has a bearing upon daily activities in their degree of satisfactoriness or dissatisfactoriness. 선생님도 니모 남샤 셰어도 어디는 봐 니모 저모도 지청도요 나샘 차라가 도당도 야고 셴바이나 아니 니모도 저기 다랑 칸데스 누구 유메 니모도 저기 고그 대부 동에 칸데스 제기 유메 이주간가 샘 차라가 저 첨부 요래서 So the importance of the understanding of klesha, afflicted mind, which would be well understood through the range from coarse to subtler among them, and how it is afflicted mental states afflict one with pain. These are informed by the well understood presentation of conscious states ranging from coarse to subtle. 아니 드린 것도 되게 니모 럽제디난 파르고 뭐가지 되게 샤긴 아니 최신의 데스케 가드샤 그치지 콜로콜니 게드스 가드샤 대샤는 저트는 또 대시 아니 저트리면은 뭐는 되게 좋지 대 We won't go any further into the klesha, the afflicted minds, because I, the lecturer, am congested and the interpreter is as well. So we will do a Q&A, and if there's no questions in the Q&A, then we will conclude here. 그런 거지 남아서 Ah. 콜로드 가고도 슬라가서 That you, interpreter, didn't say that the turning of the wheel itself is stuck up by the congestion. 제발 디디디다 아니 다샘 차라고데 스스 똑같은데 얘는 깨지대 저거트네지 아니 이스페 세르베 저같이 뭐여래서 Then this, if you have questions connected with this presentation of conscious states ranging from coarser to subtler,
then if you raise your questions, then my hope is that we can bring more clarity to the presentation. Yeah, Thank you so much. My question is, you mentioned the force and the subtler consciousness. I'm still confused. So once I know these concepts, and then so what? How can I get a benefit about it in my daily life? Can you give me some grounded cases? You also mentioned some concepts like emptiness, or the state when we are asleep. These are subtle consciousness, subtle conscious state. And then what? Yeah, please. Da gizige ane sem chara in namsha de song song ane da dong ane sabo go zu ma song da de namsha de xeba yena xena hago na dene ane kandes pengere da dene kayola yogi pe kashi chi ane song dang chi dene ane tongba ni dang ane niku backup ki sheba de ane sheba chamo yimba de yusiki song ane sheba chama yena dene kare shega 다 방법이 들라디 셰바 참고 원셰가 셰바 참고 가리면 셰바 참고 가리면 원셰바디 그거들 테스트 이제 손다. the indication of conscious states as having a range from coarse to subtle. The mere indication that there is such a range from coarse to subtle is my first objective. 나한테 배는 달라처럼 저 담아들은 이 구두도 막 그새도 간다 이 구두 먼저 치료 공부되죠 공부 셰바되죠 아까 고작 아니 셰바 나랑 수두고요 나랑 두두 아니 공부를 땡기요 말 공부를 맞대 뭐이자 셰바 차를 두고요 그래서 And your second question having to do with the subtle consciousness during sleep. During sleep, the externally oriented sense faculties, their conscious states have ceased and are comparatively inactive, as though their doors have been closed, and consciousness is withdrawn inwardly and no longer relies upon sense faculties. 단도 냠내치니 니 냠내치니나 니도 니는 냠내치니나 셰바 차라 딘지 미지 원셰바 거를 안 딜을 때는 배 슈팅 사보게 동만이 냠내치야 열애서. And for a person undertaking a practice during sleep, the identification of subtle conscious states occurring during sleep is of critical importance, for the practices undertaken in sleep allow one to penetrate very great depths in practice toward emptiness. 준주 좀니 계속 좀 보시고로 그런 게 남다 그런 일람 냠내치니를 제가 일람 나라다 일람 그도 계신 분이 버티지도 우주나라 망고 열어서. And the illustrious Shantideva, in their biographical account, they were involved very intimately in sleep practice.
and the demonstrations of the value of practice undertaken in sleep, the value of those practices is attested to in the biography of Shantideva. 다 전다 또또 개체슈디 미시 딕 수수다 세치마도 저 알게 좀 매치 알았도 뜻이 제일 재밌죠. 다 미시 딜을 차바이나 모두 미시 딜을 수 깨워 셰바들 깨워 시와 내봐 모두 셰바를 뭐 먹고요다. 다 깨워도 시와 니부디 셰바 참을 때라 자와치고 제가 뒤 계시니부디 시도도 셰바 참모도 요구를 깨용도 셰바 참모네 라파치네 깨오레스 제가 고고 냠내 지기네 자 니수 셰바 지기네 차라가 내주 셰바 개심부를 해서 뭐지. In short, range in conscious states from subtle to coarse is relevant to considerations generally of life, the present life, leaving aside any consideration of subsequent life. In just this present life, in fact of being born into this life through a birth and then leaving from this life through a death, birth itself and the process of death itself, both of these events involve the very subtlest conscious states. So these two involve subtle consciousness. And that birth event progresses from a subtle consciousness through coarser states of consciousness. So whether one is invested as a practitioner or one is merely has an intellectual curiosity, in either case, the range of coarse to subtle describing conscious states will be relevant. 이거 뜻이 이놈이 말한데 말 뜻이 아니 뭐 뜻이 야 샘차라고 뭐 뜻이들 뜻이 마음만 내그 뜻이 제일 신기해. 저기 다시 나이는 소리. And in the days to come, as we further our investigation of klesha, as they range coarser to subtler as conscious states, we will meet with more and more having to do with just this range and coarse to subtle of conscious states. So if there are other questions, then let's hear them. 야, 빨리 되네. Any others? 여러 대책도 나와있다. 그렇게 두둑하고. Compound. 야. 되네. So 처음에는 아주 줄이 당긴다. 가르타기? 줄이 당기. 추제. 줄이. 동생. 군생. 추제. 아니, 저기 당기. 당기. Now, there are no questions, then we will break for a vacation. 당기. 야. 아니, 지난달 어제 뭐 우리 막 바지 들어야 이들 아니 거절라. 아주마 샘 차라 남샤디 다도 셰고야 빼먹고. 샘 차라 돈에 다 냠내기 돈에 냠내기 제마 냠내 숙처처처들이 샘 차라 돈에 냠내기 야 당서 샘 차라 돈 땅으로 와 다진 것도 거기서 띵이 진세야도다 아니 신내세야도다 파도세야가 샘 처음에 냠내가 더 해서 And in the progression through mental afflictions to come, afflicted states to come, the
range of conscious states from coarse to subtler will remain relevant, and as the familiarity in practice and practice itself is further intensified, then the topics of serenity, shamatha, samadhi, mental concentration, and special insight will have for them very relevant still this range in conscious states from coarse to subtler. 호야 그것도 사진나니다 돈이 도백이 실라수 됐으니까 아니 돈이 도백 하도 돈이 도백 신내스니까 갈로 소와 대둑 그저 강아 바까 아니 소와 따님 가라네 아니 소와 따님 뒤때나 아니 셈다 참 돼야 냐면신 progress And then the topics to come, especially the union of shamatha and special insight, realizing emptiness. There, this union of special insight and shamatha in wisdom of emptiness will have been born out of situating awareness in the subtler sensory event that is neither pleasant nor unpleasant. lung chara chang 아니 셈 chara 셈 chara 네 아니 난 냠네 탈심 박세 다 소고래서 The exercise to a control of the moving winds gives rise to the mastery of the mind and then to insight. 어투자네 맞아 대샤 그림도 데스 디데스 몰라 초바 체스다 아니 다 먼저 몰음 되기 아니 몰음 돼야 돼요 준주고 때문에 다 최냠시 냠 시바다 냠바 이 겨와딜라 때네 아니 수수고 가다라 겨와디기 때네 아니 사랑이 셀라 파제 마요와 아니 수베링라 내 나사게 마심바 아니 지 랑이 대세기 고유돼서 시대 지 잠불린 코나 시대를 요투야 나 뭐는 게 개천 버려 뭐는 게나 아니 뭐는 똑치주고 왕거리 누가 친구 차거든 누가 친구 차나 아니 아마도 메세야 시다 팽기 열어서 So allow me to end this class now a bit early. We'll end a bit early here with our prayers now, and the prayers would be the giving direction to the virtue accumulated through the exchange of dharma just now, directing that virtue so that it becomes cause for a life lived with less in the way of obstacles, and while living with less illness, and around one more peace, less strife in the world, that prayers be directed in such a way is to enhance their efficacy, so that these ends might come about, in fact, eliminating, dispelling pain. 어투지 나는데 좋시다 데네렌도 벨레 소니제 카더 양바 카시 사바데 로메 마레 제동 로와 이 나데 자베 옴보 다주지
Zumbe zero kudu yang jabe yanji sewe jesu. Tembe reba kusan lamje sho. Nyene drube dienam nyeje sho. Ragi chishin tobe lamje ne shuja sewe changwe tapke je. Drove yiji mba seje ne jawe temba yure zenyu je. Temba renje choje ma java. Chabjan nyambar gyube chode ne. Nyinji chenbe yirabu keba yi. Pende deje sewara chewara sho. Gyave menju chile le chu chanju lanje rebe jan. Tadu namje yila pede shin. Gyave zeba rindu kyonju ji. Lasan drube tunje druje jin. Gege seje medan meme go. Sera gundu gyave ngaba yi. Namda landa dewa maju chi. Kaze teba chola tuju je. Sujin rula zumba ti se. Tode namge tatu roje je. Dashi jazu chugu chaju chi. From my two collections, vast as space that I have amassed from working with perfect practice, it is very great. May I become the least in change. With mind, wisdom, eyes, blind, but even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, my wishes. And may I please all of those by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion. May I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I hold but those teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion in whatever direction the most precious teachings and my unit spread or one spread have declined. May I offer this treasure of happiness to all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted plenty of peace, and the be nourished for a long time by following the complete regimen of the mind and the one spiritual covenant of the May all human and non-human beings eliminate adversity and make things conducive to practicing the excellent paths, never be parted in any of their lives from the purest path, raised by the Christ. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold lie on their virtuous practices, may always be assisted by the mighty one. Common may oceans of prosperity spread everywhere. Dāki chīni sāpe gyewa di tendān rō kūla gāmbendān kyebarē chīzhūn lōzān āyī tēmbē nīmbō rīndō sēcē shō rē rāvē gōvē shēngāndē pēdān dēwā mālū jōngwē chīrē sēwān tēzē yāsō yī shāvē sēdē bār Chāme bāwō chītāra khyēmbā tāng kūdō sāmbō dēyā dēshīndē dēdā gōngyē chētū tālō chīrī gyāwā dēdā tamchē rādō mō tūsōng shēbē gyāwā tamchē jē kōwā kānglā chōdō ngāmbā dē dāgī gyēwē tāwā dīgū gyāng sāmbō chūjē rādō ngōwā ki yu senchu rembo che ma ge ba na ki yu ji ge wa nya ba ne ba mo ne mo do pe wa shu I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of the Venerable Lozan the Shining Brothers. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners and tempting devils, please remain in this like consistent redemption. Just as the bird might be free and the mother of life to realize things as they are, also I dedicate them.
이제 아마는 신자나고 Thank you. 기다 제만사 부불라 나도 진짜요 말해 좀 Thank you and good night. And next Thursday, there's no lecture on Thursday evening. 맞지 제시가 로고 시발 로고 예수 We're going to another place and we'll lecture there in the dialogue. 근데 제마들라 디 제만이 그냥 가서 거기 지르시 근데 저한테는 지는 늘려지는 예수 And then following the following week, we will pick right up where we've left off and gradually, easily continue to make our headway through our useful Q&As and all. 그렇지 Thank you.